simple, dear. I'll still be here when you're gone. You gather souvenirs, but I will never be your pawn. Your pawn. Your pawn. My love was in ever again. I lay my cards out on the table. There's nothing to gamble away, but I can promise that you'll never be the same. But I can promise that you'll never be the same. You can double down. I'll still be a proud haven for your love is never love. A river through your bluff, I will be enough, enough, enough. My love was in ever again. I lay my cards out on the table. There's nothing to gamble away, but I can promise that you'll never be the same. It's something you can never take, but it's not uncommon to forsake. Got a chronic urge to complicate. Think of love like a friend, not an enemy. Feeling I have nothing left to hide. I'd say, but you know it when it's right. Keep it simple now, living it before I die. Think of love like a friend, not an enemy. Здорово, народ. Привет, чатик. Здрасте, человек, смотрящий в записи. Добрый вечер. Всем большой привет. Ну чё? Возвращаемся в Хогвартс. Будем карать всяких нехороших людей. И поверишь, только сейчас вспомнил о стриме, как раз на твое приветствие пришел. Красава. Супер же. Возвращаемся разводить пушишек. Тоже вариант, да. Но мы, правда, сейчас разводим фестралов. А, пушишек, по-моему, тоже. Не суть. Так. Нам, на самом деле, бы это самое. Подускориться не помешало, потому что число уже 16-е. Как бы... Другими словами, 17, 18, 19, 20, 4 дня осталось до релиза Atomic Heart. Нам за 4 дня нужно закончить Хогвартс. Обязательно. Чем мы, собственно, и, пожалуй, начнем заниматься. Хороший план, правда? Давайте так и сделаем. Все равно не успеем. Успеем. Все мы успеем. Взмахнем магической палочкой и все успеем. Какой геймпад посоветуешь, что указом шапки не по карману? Любой, который по карману. Любой, который по карману. Итак, у нас около минут 20 примерно чистого времени есть. Так что пойдем заниматься всем остальным. Насколько я помню, мы там должны выучить заклинание бомбарда. Так что давай так и сделаем. Бомбарда нам пригодится. Вот он. Этот шпел. Ух, ни хрена себе, куда топать надо. Вот это да. Ну давай вот сюда протанемся тогда. И оттуда полетим. Not sure how I'd fare in a little place like this.
Надеюсь, этот план не будет как один из планов дачи из RDR 2. Не, нормально. Значится, полетели. Полетели. Раздобудьте дирикола, используя хвать-мешок. А потом большую пурпурную жабу. Ну, жаба-то у меня есть. Она всегда со мной, душит постоянно. Не знаю насчет большой пурпурной, но она точно большая. Не уверен, что пурпурная, правда. Так, ну что, нам сюда. Здорово, ребятки, кто подтянулся. Так, палочка на изготове. А, нам сначала вообще-то не палочка нужна, нам же мешок нужен. Хвать-мешок нужен. А хвать-мешок-то у нас не экипирован, давай-ка его экипируем. Значит, уходим в инвиз и идем ловить дириколов. А дирикол — это у нас девочка. Два мальчика. Начнем с мальчиков, наверное. Блин, не того кого-то схватил. Эй! What the fuck? Пыточное заклятие на горящем враге. Ага. Что-то оно не сработало. Не засчитали мне почему-то. Почему-то не засчитали, хотя я сделал все правильно. Может, нужно именно с помощью инсендио поджечь? Может, поэтому не работает? Так, а наша, это самая, братва разбежалась-то. Гребаный зомби. Всю малину нам обосрал. А, вот они подтягиваются обратно. Хорошо. Так, здрасте. Now, I'm only trying to help. Да не того, господи ты, боже мой, приключение целей постоянное просто задолбало в этой игре. Зачем ты цель меняешь постоянно, а? Готов. Так, это кто был? Мальчик, по-моему, да? Короче, давай их просто замедлять. И в кого я попал? Непонятно. Так, это мальчик. Я, походу, девочку поймал, да? Ого. Ничего себе, ты как... Есть. Девка была. Девка. Девочка. Ну, ладненько. Давай тогда еще на всякий случай мальчика поймаем. Ой, прости, я не специально. Палец соскользнул. Если что, лишних в приют отдадим.
Да пипец. Они телепортятся, собаки, а. Ха-ха, готово. Everything's all right now. Так, теперь большую пурпурную жабу надо. Жабу-ду-буду. Faster! Пойду, жабу найду. Закончился один стрим, начался другой, времени на игры нет. А что это за стрим такой закончился, Спайдер, а? Где это ты там шастаешь, а? Здрасте, ребятки, добрый вечер. Приветики. Так, ты большая пурпурная жаба? Большая пурпурная жаба, действительно. Arresto momentum. Glaciers. Так, это кто сейчас был? Девочка, мальчик, не разглядел. Assignment's all finished. Впрочем, неважно. Arresto momentum. Glaciers. Да я случайно... Я его убил, что ли? А, нет. Бешеная топиройка. Glaciers. Так, переверните топиройку, пока она ждет установления своей скрытой атаки. Flipendo. Это какая такая скрытая атака? А, вот это, наверное. Ой-ой-ой. Это не то. Glaciers. Flipendo. Не та атака явно. Ау. Как-то ты не восстановился еще. Стоять. Glaciers. Defender. В смысле болтающуюся? Flipendo. Defender. Ну, я не понимаю, что от меня хотят. Что-то странное. Glaciers. Confringo. Ай-яй-яй. Accio. Ого. Expelliarmus. Вот вас тут накопилось-то, а? Levioso. Confringo. Glaciers. Ты, да кого ты там кинул-то? Господи. Arresto momentum. Glaciers. Flipendo. Эта жаба вообще забаговала, на нее даже глаз не работает. А чего у вас так много-то стало, алло? Defender. Ой, не, автонаводка в этой игре просто люто раздражает. Glaciers. Glaciers. Defender.
Defender. Potato. Confringo. Confringo. Accio. Expelliarmus. Glacius. Defender. Glacius. Defender. Arresto momentum. Confringo. Expelliarmus. Crucial. Да, что-то крутится, прям пососная фигня какая-то абсолютно. Glacius. Defender. Propendo. Arresto momentum. Glacius. Defender. Propendo. Да камон, сколько у вас тут? Glacius. Defender. Propendo. Potato. Glacius. Defender. Propendo. Arresto momentum. Potato. Glacius. Defender. Да блин, там еще одна идет, лол. Propendo. Potato. Ну вылазь оттуда. Glacius. Defender. Да блин, еще одна! Да сколько у вас? Я, конечно, все понимаю, но я сюда пришел вообще не для того, чтобы с вами возиться. Defender. Propendo. Propendo. Glacius. Defender. Arresto momentum. Potato. Луль. Ну все, можно мне наконец... Нет, еще нельзя, судя по всему, да? Potato. Glacius. Defender. Arresto momentum. Propendo. Potato. Glacius. Defender. Я даже челленджи выполнил за это время. А я просто пришел жабу забрать. Бесконечная какая-то реально битва была. Согласен. Так вот, жабу-то мне дайте. Я за ней пришел. Да твою ж мать.
Где жабы все? Вот там кто-то хрюкает, я слышу. Revelio. А! Да ты серьезно? Crucio. Glacis. Defender. Confringo. Accio. Пойдем сюда сгоняем. Жабы задушили, понимаешь? Revelio. Какие-то бесконечные... Ой, бесполезные абсолютно вот эти вот данжи. Уже который раз захожу в такое, и тут какая-то одна шмотка лежит, и все. Зачем эти данжи делали, непонятно. Приручить топорейку можно? Не. Надо именно пурпурную жабу. Да, блин. Все. Я в инвизе, меня нет. Так, жабы вернулись, хорошо. Я не знаю, мы девочку или мальчика в прошлый раз схватили, поэтому... Хватаем всех подряд. Settle yourself. I mean you no harm. Все, всех остальных, кого не смогли утащить, продадим. Хотел сказать в рабство, но на самом деле нет. Зоомагазин. Давай еще тебя цепанем для кучи. Ну вот, все отлично. Так, посетите занятия по изучению тварей в течение дня. Обязательно. Но сперва мы этих тварей, естественно, оттащим в свою потайную комнату. Серег, здорово. Не продумали все разрабы, да? Не продумали. Так, жаб давай к фестралам тогда, на болото. Так, жабы. А я с плюсиком никого не подобрал, не? Не. Давай вот пурпурного мальчика. А, я все же одну девочку, прикинь, взял. Двух пацанов. Так, и дириколов. Дириколов можно, наверное, тоже здесь выпустить. Вот так вот. Так, здрасте. Так, не то. В смысле, почему? Короче, фестралы с собой загораживают всех остальных, и я делаю все не то, что хочу. О. Товарищ Фестрал, вы можете отойти куда-нибудь в сторону, а? Я из-за вас жабу залутать не могу. О, наконец-то. Так, что с тобой? Так, ты готов? Ты готов? Так, ты. Давай бородавки свои сюда. О. Так, ну вроде теперь все окей, да? А где детеныш? Show me the baby.
О, 1 минута осталась, ребят. 1 минута. Давай подождем тут. Show me the baby. Секунд. Прям зоопарк открыл. Угу. Майк, здорово. Майк Вазовский. Патч помогает с оптимизацией? Да хрен его знает. Мне помогло 32 гига оперативы. Что там патч сделал, не знаю. Так. Буньк. Вот он. Настоящий пельмень. Много-много мяса. И совсем немного теста. Да когда с вами взаимодействовать-то можно будет? О! Микрофестрал. Потомство самой смерти. Ну все. Все готовы? Ой, голодные. Фу, блин, не голодные, в смысле. Давай вам игрушку достанем какую-нибудь. Чтобы не грустили. Дириколы пусть побегают. Побалуются. Wingardium Leviosa. Все, счастье, полные перья. Пошли отсюда. Прохождение веселой фермы я еще не смотрел на стриме. Ты так многое потерял. Кто еще помнит стримы по Graveyard Keeper'у? Вот это была вещь. Давно это было? Так, ну чё? О, как мы вовремя, а? 15 секунд. Хе-хе. Это девочка. Со звездочкой причем. Цвет папин. Ну не, он какой-то промежуточный, она серого цвета. Ну все, гипогрифы довольны. Надо кого-нибудь к ним подселить будет. Так, ну и пошли в обычный. Соберем все. Там у нас пушишки, по-моему. Как раз тоже вот сейчас должны. А, все уже. Уже родился пушишка. Вот он. Микропушишка.
У нас есть микропушишка. Давай всех расчешем. А ты хаваешь, что ли? Собирать с них мех, та еще забота. Ну что, давай лунтиков теперь. Или как их там? Лунтенков. Давай разводить лунтенков. Зашибись. Так, где у вас там игрушки-то? Давай я вам что-нибудь достану тоже. Нюхлеры, пушишки, дириколы. О, болтушайки. С квофлом пусть побегают. А мы пошли отсюда. Серджио, здорово. Привет, ребята, всем, кто подошел. У нас тут, видишь, небольшая, как это сказать, внеплановое включение в мире животных было. Так, все собрали. Так, пойдем еще этих соберем. Капусту и мандрагоры. А, все, мандрагора у меня больше не лезет. Надо их использовать в бою вообще-то, а то я что-то забываю про это. Да, всего по 12, это предел. Надо их будет заюзать в бою, потому что они, в принципе, хороши. О, удобрение. Вот, просто я про них забываю постоянно. Так, с этими закончили задачами. Что у нас дальше? Эндрю, здорово. Так, какое-то вонючее снаряжение нам дали. Скорее всего, фигня полная. Можно даже не проверять, на самом деле. Да, так и есть, фигня полная. Задание. Так, посетить занятия. Поговорить с Себастьяном. Поговорите с Диком. Вот, давай это сделаем. Пока мы здесь. 2 раза не бегать. Здорово. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Не, ну хозяин твой был редкостный мудак, судя по всему, так что... It sounds to me as if your master got what he deserved. Deke never wanted anyone to get hurt. Not the phoenix, not Tobbs, and not even master. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Ну окей. Ни в одном магазине моего города нет нужного мне геймпада. То, что я посмотрел, увы, на Али. Это плохой звонок. Но он тебе люди подсказывают действительно Озон, Wildberries.
Я, например, это на Озоне заказал. Так. Защита от амфибий. И вроде бы все, да? Окей. Не густо. Пошли забирать бомбарду. Бомбарда — это вещь. Интересно было бы тут посмотреть на фениксов. Я знаю, что в игре есть феникс. Я не знаю, как его найти, но он в игре есть. Нет, ни Озон, ни Wildberries. Сам узнал о них год назад. Воу. Печально. Тогда не знаю. С Алика заказать можно. Excellent work today. Class dismissed. I take it you're ready to... I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Конечно же, я буду осторожен, профессор. Exploding charm is highly volatile. Я буду очень осторожен. Отлично. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? С удовольствием. Try it on the pumpkins. О, да. Ну чё? Тыквы. Bombarda! Excellent. Ебой. Cast a spell just like that every time. Assured and in control. Пойдем кого-нибудь взорвем побыстрее. Я ждал этого. Десять лет в Азкабане! Встретиться с Поппи. Бла-бла-бла. Пойдем кого-нибудь взорвем. Просто. Рандомно. А потом встретимся с Поппи. Точнее, с Сепсом. Revelio. Так, давайте-ка мне Ревелию. Кого-нибудь замахать дайте. Подожди, мы же на территории Хогвартса. Нам же, наверное, не дадут отсюда вылететь на метле. Или почему не дадут? Дадут. Что-то я туплю. Ну, вражины какие-то. Ну-ка. Иди сюда, дворняга. Опа. Not bad. А еще есть? Шлабах. Вот это я понимаю спел. Вот это по-нашему. Как управление на ПК. Вот так. Нормально.
как скачать на ПК? Создать казахский аккаунт. Купить игру в казахском аккаунте. Скачать на ПК и играть. Не, ну если без шуток, Ксюшка играет на ПК. Ну как на ПК, в смысле с клавомыши. Она говорит, что отвратительное управление. Летать типа очень неудобно. Боевка очень неудобно сделана. Но ей лень переназначить клавиши. Бомбарда. Ты чё, охренел, что ли? Он меня снежками кидается, козел. Чего так? Да, возьми. Тут он, да? Ну, все. Окей. Так. Авада на минималках. Может быть. Так. Что хочу? А что я хочу? А я хочу вот сюда. Погнали. Нормальная боевка на ПК и полеты. Ну, хз. Тебе, может, нормально. Для кого-то и Dark Souls на клавомыши нормально. Как же долго вот это вот нажимать надо. Так, ну чё, Сепс? Revelio. Что замутим? Выкладывай. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous. Oops. We were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened.
They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Some references Sebastian mentioned in the book do worry me. I'm glad you understand. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Окей. Я, правда, не понял связи между утечкой газа и изучением магии. Ну, ладно. Странная аналогия была просто. Так. С этим мы разобрались, да? Угу. Ну все. Встречаемся с Поппи. Он, наверное, беспокоится за Анну, видимо, неспроста. Ну, они, наверное, друзьями были. Another adventure, are we? Как и с Себастьяном. Логично же. No need to race now, my friend. Паркуемся. Ой, да подожди, вид посмотреть. Не, ну не Каэр Морхен, конечно, но, кстати говоря, чем-то отдаленно напоминает. Ладно. Похоже, ждать надо. Сейчас вроде отказался от 2 заклинаний. Нет. Просто выбрав диалоги. На Алиэкспресс не очень хорошие товары. Да в смысле нормальные они. Просто надо знать, что заказываешь. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the 3 broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Давай, видим. Будет ли на канале Destiny 2? Нет. Однозначно нет. Жалко, за нее деньги вернуть нельзя. Она же теперь бесплатная вроде как. От этого она меня еще больше бесить начинает. О, кентавры. A centaur. Tread carefully. Крутота.
An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Прям Джейсон Мамо какой-то. По крайней мере, He издалека. was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Может быть, может быть. That's the third time I've seen a Dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Давай посмотрим. Pelt. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Самое время бухнуть. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Ну, давай расскажем. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Revelio. Куда идем? Давай. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. О, я знаю, They что это за won't be квест. happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Это Let's get a квест, better который lay of the land. давали пройти журналистам. Ну, не журналистам, точнее, а избранным блогерам, короче. В Англии дело было. Английским блогерам для них делали презентацию игры. И вот этот квест как раз на презентации они гоняли. Прикольно. Только там не зима была при этом. А может зима? Может, я не разглядел. И народ тут явно было меньше. You find yourself roaming the land like a little lost lamb. You only need cast your ear to my voice. Where I am, you can blindfold me and I'll still lead you to safety. Бугагашеньки. Fallout тебе какой нравится? Второй. Играл только в Нью-Вегас. А я вот как раз таки в Нью-Вегас не играл. И уже вряд ли буду. I'm sure it'll be harder to kill a moon up. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Бой. Вот это размотали. По стелсу. Было весело. Так, а это самое-то.
Починить теперь придется, правда. Reparo. Пам-пам-парам. Revelio. Есть что еще интересное? Ну, как бы окружение вокруг палатки намекает на то, что мы там найдем. Поставь модпак, один крутой, будет круто. Это мне? Не, я не хочу, спасибо. Я пока что не сумел полюбить ни одну игру от беседки. Ни Skyrim, ни Fallout 3, ни Fallout 4, ни этот, как его там, ни Oblivion, ничего мне не понравилось. Мне не нравится, как игры делает беседка. Вообще. What in Merlin's name? Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Окей. Договорились. Не Вегас, не беседка ж делала, а Doom делала беседка. Doom делал id Software, это раз. Беседка издавала Doom, а не делала. New Vegas делала Obsidian, но это касается чисто сюжета и, в принципе, все. Движок от 3-го Fallout был, геймплей от 3-го Fallout был, а 3-й Fallout, как по мне, говнище еще то. Вот, так что... Там только сюжет, говорят, клевый. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Черт. Он меня запалит сейчас. А я могу подкрасться аккуратно сбоку, где-нибудь вот тут вот, не? Чё ты на меня пыришься-то? Нормально. Можно и так. Сюда не пройти. Не оскорбляй игры. Так я не оскорбляю, это оценочное суждение. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Protego! What have you done? Glaciers! Bombarder! Defender! Ебой. Хорош. Ты капусту кинула, серьезно? Опасная женщина. Где Авада? Потом будет. Нету ее еще. Настроение поскорее бы пятница. Понимаю.
О, Валерий, здорово. Надо поговорить Did с you hear Поппи. those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Окей. Походу будет махач. Добрый людоед, здорово. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Ну так давай заберем. В чем проблема-то? Hello, Hamura. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few А, это seconds. рябиновый отвар, окей. Let's make them count. Так, ну чё, давай устроим драку. Еще рябиновый отвар. Ну, кстати, после драки пригодится нам. Так, давай зайдем по стелсу. Господи, подождите. Полегче. Да вы задолбали, хватит меня поднимать-то. Давай я тебя лучше подниму. Иди сюда. Все? You're the one we're looking for, and you brought a friend. Careful not to get... This is almost... How nice and this get. Stop right. Expelliarmus, Confringo, Defender, Glacius, Bombarder, What is a Nothing more than nothing. Go. Defender, Back for more. Defender, Bombarder, Defender, temptation just not for going back? Vegetables in combat. Levioso, Ridiculous. Accio, Expelliarmus, Confringo, Enjoy something. I'm women are dying, are we? We'll have to practice this. Accio, Confringo, Expelliarmus, Levioso, Am I supposed to be impressed? Defender, Stupefy, What have you done?
Fighting with brains, are we? Damn it! I've no patience for these things. You, leave me plenty. Deserves to be potted. Defender. Overgrown wings. Back from Lords. Looks like someone. Defender! We don't have time. We need to free her now before more show up. Ну, вроде все. Accio! Wingardium Leviosa! This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. This way! That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Вот это я понимаю, был веселый замес. Была бы большая часть квестов такими. Было бы офигенно. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Окей. Договорились, профессор. А что вот это такое, кстати говоря? А, это у нас следы древней магии, да? Я угадал? Опа, жаба. Revelio. Жабий лабиринт. Not bad. Confringo. Ну зачем так грубо?
Игорь, здорово. Так, в какую жабу мы еще не залезали? Вот в эту? Revelio. Не, ну чисто в теории я, наверное, на метле могу полетать тут. По логике вещей. Revelio. That solves that. Жазе, здорово. Не, ручного дракона, по-моему, здесь не будет, к сожалению. А может, к счастью. Это уж как посмотреть. Так, ну что? Что у нас по квестам? Испытание можно чекнуть. Что-то открылось? Характеристики снаряги открылась новая. Так, и квесты. Задача профессора Уизли. Заберите страницу для руководства в подземной гавани. Заберите страницу из книги «Трансфигурация», средний уровень, которая находится в библиотеке. Ну, погнали. Идем отсюда. Да, соберем астрономический сет. Ну, можно попробовать. В принципе. А что там после шарфика было? Я что-то не посмотрел. Лаура, давай, счастливо. Оу. Вы не поверите, игра зависла. По ходу дела. Да, повисла игра. Что-то мне это не нравится. Что-то это меня мальца напрягает. Все нормально. Надеюсь, все будет нормально. Что-то меня реально напрягло это сейчас. Может, будет неплохая синяя мантия, но это не точно. Ну что, посмотрим. These rocks have seen better days. А, ты мне испытание не засчитал, что ли, в итоге? Revelio. А, мне этот квест в итоге не засчитали. Ну и хрен с ним тогда. А что это дает испытание? Подожди, это у нас... Вот это лабуда, да? Сила древ... А, вместимость древней магии. Да, в принципе, пофиг, наверное. Так, что там у астрономов? Рубашка. А, ну и потом, может быть, мантия. Ладно. А, это вообще хрен знает где. Я думал, это здесь сначала, а это не здесь, это где-то внизу. А как туда попасть-то вообще?
Ой, не знаю, как туда попасть. Ну у нас есть этот самый маркер движения. Окей. На 3-м уровне плащик астронома внешне не очень, но внутри как звездный небо. Ну понятно. Ну тогда хрен с ним. Подземная гавань. Здесь просто проход прям полноценный. Случайно установил обновление для 11-й винды. Не понимаю, как ты в нем разбираешься. Легко. So this is the underground harbor. Так. О, здрасте. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Плачущий призрак еще один. Что-то их многовато, да, этих плачущих призраков? Чё было? Глубоко под внутренним двором виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. Давно не видел твои стримы. Писал тебе о проблеме с YouTube. Решил проблему через бот. Безопасный режим. Ну, хорошо, что решил. Поздравляю. Теперь, надеюсь, все будет окей. Вот. Я просто даже до конца не понял насчет вот того, что ты писал про безопасный режим какой-то. Я вообще не знал, что такое есть даже. Вот. Ну, главное, что разобрался. Это самое лучшее, что могло бы быть. Плакса Миртл. Не, ну Плакса Миртл еще нет. Она еще не родилась. Ну, точнее, еще не умерла. А может, и... Да, она еще и не родилась. Просто они вместо нее сделали другого призрака. Тоже плачущего. Да. Так, ну и что теперь? В библиотеку теперь, да? Ну, пошли в библиотеку. В библиотеку. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Серая дама в фильмах была. Это одна из дочерей Кандиды Коктевран. Серьезно? Я просто не помню. Я попросту не помню такого персонажа. Ну, значит, канон. Чё уж. Здесь просто очень много персонажей, ну, под копирку слямжены из книжной серии. Поэтому это как бы... Ну, я как бы рассчитывал, что здесь та же самая история. Looking for the book Intermediate Transfiguration? Да, так и есть. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. They don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Ну, давай. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin.
Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Алиса, привет. Алиса, сделай, пожалуйста, громкость 8. Нет, Алиса, сделай громкость 7. Во. Алиса, сделай громкость 7. Алиса, какое волшебное существо участвовало в Квиддиче до изобретения золотого снитча? Сайт gamesmail.ru дает такой ответ. Вопрос. Какое волшебное существо участвовало в Квиддиче до изобретения золотого снитча? Ответ. Золотой сниджет. Спасибо. Хвалите меня почаще. Мне приятно. The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Deathly Hallows. Correct. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Я не помню, Бладжер или Квофл. Квофл, по-моему. Алиса, какой мяч в Квиддиче самый большой? Квофл – самый крупный мяч, темно-красного цвета. На нем имеется несколько выемок. Ответ нашла на wikipedia.org. Кстати, я еще знаю. Алиса, спасибо. Я стараюсь. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Ну, вообще, да. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. А как же Гермиона, которая превратилась в кота? Ну или подразумевается, что она не стала кошкой при этом? Ну ладно. А давай, задавай, погнали. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Что? Орден Мерлина, наверное. Алиса, какая правительственная организация была предшественником Министерства магии? Нашла ответ на вконтакте.ком. Слушайте, предшественником Министерства магии был орган, называемый Советом волшебников. Первое упоминание о нем относится к 13 столетию. Спасибо. И первым руководителем его являлся Барбарас Брагдж. В 14 Алиса, веке. спасибо. Спасибо. Приятно иметь дело с вежливым человеком. The Wizards' Council. That's correct. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Драконы какой породы самые маленькие? Я не знаю. Пусть будет этот. The Antipodean Opali. No, I'm sorry, but the answer was the Peruvian Vipertooth. Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Я не помню. Я забыл. Мы про это читали, кстати, в игре, а я забыл. Пусть... Вот это, по-моему, чел. Hengist of Woodcroft. That's right! It is believed that Hengist used the 3 broomsticks inn as his home.
The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Может, Деми-маска? Не знаю. Чат, давай ты. Я устал угадывать. И Алису мучить тоже уже устал. Гермиона просто покрылась шерстью, но не превратилась в кошку. Ну, ладно. Смерк. A letterfold. That's incorrect. The answer was a demiguise. Ничего не While знаете. the hide А behind я has the говорил, power of Деми-маска. invisibility, those who have seen it have Эх вы. described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a letterfold? Я не знаю, Патронус, наверное. The Patronus charm. Well done. The only known survivor of a letterfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Слушай, ходячая Википедия, может, хватит уже? Не знаю, пусть будет Гэмп. Gamp. That's it. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Да хватит. Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts motto is Draco dormiens nunquam titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Да остановись ты! Весь лор за 10 минут, ты капец. Я думал, она вопроса 3 задаст, а она не останавливается. Давай вот это вот Руни-спур. The rune spore. That's right. According to Parselmouths, each of the rune's paws' 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Хорошо. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Зачем я попросил ее еще позадавать вопросы? Школа чародейства и волшебства Ильвеморни. Без понятия. Амазонка? Думаешь? Грейлок? Ну, давай. Mount Greylock. Well done! The American school was founded in the 17th century by Isolde Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Amatentia. That's the answer. Amatentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Не-не-не, спасибо, спасибо. С меня хватит. Интересно, для меня вот эта амортензия пахла бы Big Tasty? Наверное. I don't have time for another quiz at the moment. Любопытно. That's fine. Come and find me if you'd like to try later. Или вискарем. I put the book back on the pedestal for you. Гермиона 2.0, да-да-да. Точно, точно. Revelio. Эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Загляни, пожалуйста, в камин библиотеки. Мы наконец-то можем его потушить. Отлично. Спасибо, что напомнил насчет камина. У нас же теперь есть леденящее заклинание. Походу я не попал, да? О, хорош. Ну, наконец-то. Но я все думал, когда же мы сюда сможем попасть. И здесь только вонючие очки были, серьезно? Да. Здесь были всего лишь очки, понимаешь? Это фиаско. Я думал, там что-то клевое лежит.
А там сраный лут опять. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Ну вот не надо втягивать меня в свои семейные разборки. It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Ну вот, втянули меня в семейные разборки. Я не люблю такое вообще-то. Там дальше вообще дичь. Я был в шоке, когда увидел. Всегда думал, что неплохо разбираюсь в лоре. Вот оно как. Revelio. Это замок, я думал, домимаску не нашел еще одну здесь. Я вроде все нашел. Мама прорицатель, беда семья. Да, наверное. Такое ощущение, что после патча игра стала сильнее лагать, лол. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Ну, поехали. Beautifully done. Подожди, мне просто интересно, а что можно превратить во что? Давай, например, вот так вот. Нет? Нельзя? О, можно подушечку. А, я не то делаю. О. Она не работает. Сломано заклинание ваше. Вы меня обманули. Вы говорили, я буду учиться волшебству, но оно не работает. Ни одна тварь не выбрана в качестве. Окей. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Не знаю, нет, ничем не связано. Not at all. I enjoy talking to Mr. Ollivander. I'm fascinated by wand law, and I'd never visited the owlery. Bit of a mess. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed.
Готов поспорить, что экзамен мы сдавать не будем. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Отлично. Ну, нам насыпали доп. Заданий. Поговорить с Поппи. Давай. Да, она в Хогсмите. А где? А, тут. Туплю. У меня опять мышка пропала. Курсор, точнее. Он невидимый стал. Отлично. И как мне прицелиться? У меня просто пропал курсор. О, спасибо. Не то нажал. Ладно. И он опять пропал. А, появился. Вау. Что-то после патча реально проблем больше у игры стало. Мы точно убедились, что профессор Уизли не тварь. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Okay. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Да так. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. У меня прям флешбеки лютые к Days Gone. Там, где на другой конец карты пилишь, просто чтобы с кем-то поговорить. Вот что-то тут тоже встречаются такие квесты достаточно часто. Приди туда-то, поговори со мной. Поговорил. Все, свободен. А нельзя было письмом как-то передать информацию? Этот секрет знает уже вся школа, да? Так, давай посмотрим, что у нас по шмоту. Угу. А это у меня прокачанные, что ли? Да, это прокачанные. Проще продать уже. Это тоже все продать можно.
Неопознанно еще есть шмотки. Это тоже прокачанный. Короче, можно все продать. Можно смело все продать. Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. Ой, да расслабься, это было 3 стрима назад. Все, он меня благодарит. Почему я это продать не могу? А, могу. Все нормально. Ну все, потопали. I hope to see you again. Farewell for now. Так. Что делаем дальше? Разговор с матерью. А что мне за это будет? Ничего, скорее всего. Ну ладно, давай поучаствуем в этом замечательном разговоре. Почему бы нет? Да, я понимаю людей, которые сделали мод, чтобы заткнуть эту женщину в камине. Она реально задолбала. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Ах ты маленькая газель. Лучше бы ты была маленький зазик. Потрясающе. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them.
My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. I'm uncomfortable. Let's go. Уже второй взрослый, который надеется, что образумит их дитя. Да, я думаю, не второй. Nice to see you, my young friend. Они здесь все так думают. Not sure how I'd fare in a little. Bardo from Beaumont should have returned by now. Had by dark with... Ждем. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Да я уже здесь. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that had struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Brookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Ну, пойдем наваляем им. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. Пошли. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Окей. Маска ситха. Да. А чё? Видел, один стример играет с модом, который меняет волшебные палочки на пистолет. Да я видел этот мод, но... Столько пафоса, типа... Хогвартс только с пушками. А в итоге это просто, ну, текстура... Ну, не текстура, моделька палочки заменена на модельку пистолета. Да. Вообще ни о чем. Хотел бы стать анимагом, превращаться, например, в орла. Не хотел бы. Так. There they are up ahead. I'll let you lead. Why am I always on patrol? No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Expelliarmus! Confringo! Is that the best you can do? You are postponing the inevitable. Ну куда ж ты? Ах ты ж как! Well, this doesn't hurt. What's the point of it exactly? Put me on the ground. Who's there? Expelliarmus! Confringo! Leviosa! Defendo! Bombarda! Propendo! Glacius! A miss! That was meant for me. Leviosa! Expelliarmus! Confringo! Potato! А кидаться их оружием прикольно. Ranrock's loyalists deserve the same fate. Мне понравилось. Nice work. Кидаться топориками обратку очень даже неплохо. Так, чё, куда дальше-то идем?
This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. Know which one I choose? Оу, ни хрена ты. Да не того, господи. Так, господи, откуда ты взялся-то? And the fun is over. Nice. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Попробуй на врагах трансфигурацию. Да, надо будет попробовать. Я что-то забыл про нее. Как-то прям не могу найти удачное сочетание спеллов для одного набора. Не нравится мне, как это все расположено. Как-то неудобно мне. Надо будет посидеть, подумать, как это все переназначить. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. Oh, nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Интересно, я зря сюда пошел, да? А, это какой-то потайной ход, да? Понятненько. Можно было сюда не лезть. То есть мы могли по стелсу просто их обойти. Если бы боялись сражения. Так. For better or for worse, we're in. How nice of you. Ой, а вы что там? Ой, This mine looks like a tomb. по-моему, они It was померли. closed after accidents were reported. Now I see why. А чё? Гениально. Просто взял и упал. Не зацепился даже. Бугагашечки. Великий колдун не смог перепрыгнуть небольшую пропасть. А чё в первый раз ты упал, дурень? Странно. Потрачено точно. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider. Expelliarmus. I won't rest. Leviosa. How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Слава, здорово. Говорит, Алин, привет. Инквизитор, здравствуй. Как же вас много-то? Большие квадратные ковры. Вот это я понимаю.
It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. И такое ощущение начинает складываться, что уже нет никакого резона лутать сундуки. Все равно в них ничего хорошего нет. Скорее всего, только сюжетный шмот будет более-менее норм. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Confringo! That bridge has seen better days. Ну да, какую-то фигню все время собираем. Реально нет мазы, как по мне. Ставь конфигурацию вместе с депульса. Да я депульс вообще не использую. Можно поставить вместо вот этой штуки. Вместо флипенду, потому что я им тоже не пользуюсь. Точнее, пользуюсь, но от него мало толку. Здрасте. Паукасти. Bombarda. Defender. Слушай, а прикольно, потому что ты превращаешь в предмет противника, а когда ты атакуешь предмет спеллом, у него не идет кулдаун. Вот это круто. Вот это огонь. Вот это прям реально полезный спелл в бою. Михаил, здорово. Может, надо разучить заклинание вала огня? Нет, потому что я больше пользуюсь конфрингу, а это самое инсендио я вообще убрал. Поэтому смысла нет. Ой, а вот, кстати, насчет прокачки. Насчет прокачки ты прав. Давай посмотрим, что там бомбардо можно прокачать. Бомбардо. Во, огромный радиус поражения. Берем. Так, а здесь у нас враги, которые находятся под действием заклинания трансформации, превращаются во взрывоопасный объект. Однозначно, ребята. Просто однозначно. А это что дает? Несколько человек притянуть, окей. Вот это я понимаю. Арест моментум. Империю. Лепенда, который я только что убрал. Ну, такое. Тут есть что подкачать-то, не? У нас 5 очков есть, можно вот это докачать реально. Исцеление, чтобы лучше было. Вот это. Ну и пока так оставим. Ranrock's loyalists have all but declared war. Так, нам сюда. А что здесь? А, здесь лабуда. Понятно. Так, лабуда, разойдись. Лабуда. Ага. А тут у нас что? Еще один сундук. С декоративным столом. А вот в этом сундуке что-то годное может быть. Неизвестный наряд. Вот это вот есть смысл лутать. Вот такие вот сундучельники.
Вот он может быть годным. А все остальное барахло. Типа вон. Очки с глазами дракона. Что? Там что, гоблин вылез? А, нет, паук. We have another fight on our hands. Отлично, погнали. Каев, да? Да встаньте в ряд. Бесите. Ой, не то. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Bombarda! Expelliarmus! Confringo! Accio! Accio! Да не в того кастанул, блин. Ай! Ты где там? Nice. We certainly cleared the room. Вот это я понимаю. For a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Так, я так понимаю, нужно третий найти. Где третий? Третий, ты где? Revelio. Вижу третий. Bombarda. Ой, не бомбарда мне нужна. I wouldn't be surprised. А, так тоже можно было. Wasn't expecting that. Ну, собственно, все. Так, ну мы на месте. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Ого. Brilliant. Прикольно. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Когда я очнулась, перед глазами все расплылось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза, пустой взгляд. Пустой, потому что он уже не испытывал боли, но... А еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась. И потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, что не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help If the us unravel triptych more led of us this here to mystery. find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols?
And ancient magic that no one but you could see. Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, Revelio. The trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Все так просто оказалось. And now for the moment of truth. Ну, It давай. has to fit. Посмотрим. Момент истины. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. О, беднявка. Себастьян обиделся. Так, ладно, пошли к гоблину. Что там за... А, пошли это, шмотки проверим. Раз уж такая пьянка. Пум-пум-пум-пум-пум. А, у нас всего лишь 2 было. Я думал, у нас больше. У нас только 2 шмотки. А это еще и недоступно. Ого. Вот это недурственно так. 92 защиты. Так, здесь что? Фигня. 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 А, вот это неплохо. Вот эту оставлю, но потом пригодится. Так, ладненько. Не туда, сюда. Да не... Во. Астрономическая башня. Так. Нам на самый верх. Да, подожди, я точно тот квест выбрал? Такое ощущение, что не тот. Да нет, вроде тот. Странно. А, ну да, нам же нужен чувак, который говорит на этом бугли-мугли языке. О, пивс. Нам нужен чувак, который говорит на бугли-мугли.
Или гобли-могли. Или что в этом духе. Здорово. Hello there. Рожашку драпали, привет. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Засал, что ли? Недоступные вещи можно ставить в комнате? Не. Гободи-вободи. Ни хрена себе, хорошо, что у нас там точка перемещения есть. Гободи-вободи-гук. Off on another adventure, are we? Так. Ну, здравствуй. Что за план в этот раз? A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lodgok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist.
Окей. Our meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Сидит, чем-то хомячит. Это чипсики жую. Перед стримом что-то аппетита особо не было. А потом как захотелось хавать. Вот правильно, правильно. Какой чат, такой и стример. Верно подмечен. А то там сидят, обсуждают стейки, лососей. Потом... Чё ты жуешь там сидишь? The door is looking at us. Секретную концовку пойдешь? Я даже не в курсе был, что она есть. Не думаю. I'll be quiet. Шахта глаз. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Поехали кататься на лифте. Заранее запасся чипсами? Ну, конечно. У меня всегда все заранее запасено. I still can't believe we're in a goblin mine. Кроме орешков. Орешки я слишком быстро съедаю. Их невозможно запасти заранее. I've read about mines like this. Seeing one is something else altogether. А чё я там открыл? Подожди, вот там камни повыпадали. И чё? А, там сумка была. Понятно. Там была сумка, оказывается. We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok. That was a little more than I'm used to. Да ладно, Get us тебе through this весело. safely, Amit. You have my word. Амит, ну зашибись же. Я его назвал Амитом? Нет мне прощения. Ты равжажгу дропали. Пошли. Being watched by a door. Перекач же. Ну я не виноват. Я уж для всего перекачан. Это с учетом того, что я даже не старался выполнять абсолютно все квесты. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans, a schematic. Revelio. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Empty-headed, это сильно. Тут ничего интересного. I should defeat you no matter how. Bombarder. That's the last loyalist. По-моему, он помер. Unfortunate, really. Imagine most goblins to be brilliant and kind. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. Как гоблины проходят через дверь с глазами, так двери с глазами гоблинов, небось, и пропускают. А не гоблинов не пускают. Логично же.
If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. Glacier, No. Glaciers, Defender. I won't rest. Stop it! No! Let's get it. Bombarder. Rubber and white. Why can't I hit you? White, rat this out. Leviosa. Why don't you come Не успел в него топор вернуть. Да ладно, рожаш. Another boiler. This is more complex than I had expected. Confringo. Не переживай, Раш, все будет хорошо. А может и не будет. Там проходик открылся. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Confringo. Понятненько, здесь не пройти. Для секретной, то есть истинной концовки, нужно выполнить все квесты и основные побочные. Ну не. Этого точно не будет. Там в одном Хогсмите человек 10 с побочками стоит. Не, спасибо. Я не настолько задрот по Гарри Поттеру, чтобы это проходить. Точнее, я не настолько в восторге от этой игры, чтобы еще и все сайд-квесты здесь выполнять. Lumos. The wizards will have no choice but to submit to us. Думал, игра год для тебя. Почему ты так думал? С чего ты это взял? One there. Ку-ку. Over here. I won't. Let's get this over. No! Leviosa. Places. Back to the bin. Batter that constant head for you. What kind of way is that? Descendo. Rubber and white's coming back this way. Bombarder. Descendo. Such Whoa. arrogance. Somewhere. Leviosa. Accio. Тихо, тихо, тихо. Да не того. Bombarder. I don't think you know. Stop it. You almost had a lucky shot. I should have been.
Найс. That should be the last of them, I'll meet. Ну, секретный потайной ход какой-то. А, мы отсюда и пришли, лол. Секретная концовка отличается от обычной только тем, что покажут катсцену дополнительную, в общем, не стоит свеч. Слушай, даже если бы мне сказали, что я самый лучший на свете, я бы не стал. Ради секретной концовки выполнять столько мусорных квестов я бы точно не стал. Ну, не мусорных, но однотипных, как минимум. Как тебе открыть? А. Видимо, надо идти дальше. Clever. Бомбарда. Блин, бомбарда и конфринга выглядят абсолютно одинаково, их все время путаю. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Окей, отличный план. Не надо выполнять все допки, достаточно фармить 34-й левел. Ага. Но это уже другое совсем. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. А у нас какой? У нас сейчас 30-й будет вообще-то. О, потайная дверка. Давай глянем. И чё тут? 3 монеты. 12 монет. 20 монет. И шкаф. 64 монеты. Revelio. Ну, это того, конечно, стоило. Жесть. У меня сейчас, короче, печальные, короче, флешбеки к третьему Ведьмаку. Как бы хорош не был третий Ведьмак, в одном он очень сильно хромает. Шмотки. Шмоток в третьем Ведьмаке миллиард. Но по большей части ты ничем, кроме ведьмачьих сетов, и не пользуешься. Потому что ведьмачьи сеты для тебя лучше всего. Есть редкие исключения, но они настолько редкие, что ты с большей вероятностью их продашь по неосторожности, чем будешь использовать. Вот то же самое здесь. Здесь тонна контента, который существует просто для того, чтобы ты его продал. Миллиард шмоток, которые существуют просто для того, чтобы у тебя был внешний вид. Причем внешний вид ты, скорее всего, это тоже не будешь использовать, потому что у тебя есть легендарные внешние виды, и они клевые. А все остальные стандартные, ну, они мусорные как бы. То есть в итоге получается у тебя мусорный шмот, мусорные характеристики этого шмота. Он существует только для того, чтобы его продать или чтобы использовать для трансмога. Но, скорее всего, даже для трансмога ты этот обычный шмот не будешь использовать, потому что есть более клевый шмот. Вот то же самое. И это грустно, потому что если третьему Ведьмаку это можно было простить, то тут как бы, чуваки, о чем вы думали? Зачем так же делать? Спустя 7 лет, извините, делать то же самое, то, что критиковали. Ну, хз. Вот шмотизм в этой игре меня реально сильно разочаровывает. Ну и за счет этого просто неинтересно становится исследовать все, потому что ты прекрасно знаешь, что в конце какого-то очередного коридора с закрытой дверью будет просто зелененькие очечки, которые ты продашь за... Сколько там? 60 монет?
Can we please talk about what just happened? Да, пожалуйста. That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Удачки. Что-то хотел от игры-сервиса, которая перестала быть игрой-сервисом. Я нигде не видел. Я вот можно мне подробности, откуда эта информация? Потому что я даже помню утекший, сколько, 3 или 4 года назад трейлер Хогвартса геймплейный. И там не было даже намека на сервисную модель. Откуда эта инфа, просто мне интересно. Потому что я про это в первый раз слышал. Ну, не в первый раз, только с момента выхода игры об этом услышал. Пару раз и все. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl.
Почти 30 уровень. Я думаю, так посчитали, ведь по Патреоне игра-сервис напрашивается гораздо больше, чем сюжетный сингл. Разве? I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. Не знаю, мне даже в голову игра-сервис по Патреоне не приходит. Как по мне, это очень глупая идея. Вообще, мне сложно представить, по какой известной вселенной хорошо было бы сделать игру-сервис. Ну, не знаю, там, Звездные войны, Властелин колец. Вот это единственное, что в голову приходит. Патреона, ну, хз. Патреона как бы славилась именно сюжетом, по большей части, интересным миром. Ну, хз. Фомич, здорово. Гробовщик, привет. Шинда, здравствуй. Про игру-сервис просто предположение. Да, апгрейд метлы пришел. Ну, Спайдер. Gotham Knights, да. Но она как бы, как итог, говнище полное. Suicide Squad, я даже не помню, она вышла уже, выходит или что там вообще про Suicide Squad? Я вообще как-то пофиг было на эту игру. Я просто помню именно слив трейлера, который был в шакальном качестве еще. И это было, ну, реально года 3 назад или 4 даже. Ну, давно это было. И там даже намека на игру-сервис не наблюдалось. Там была сюжетная игра про то, как ты учишься в Хогвартсе. По тому трейлеру. Но только если они ее разрабатывали 10 лет, тогда могла бы быть игра-сервис раньше. А так, насколько я знаю, 5 лет игру разрабатывали. То есть, когда утек трейлер, уже тогда не было намеков на сервисную модель. Поэтому, ну, хз. Ладно, погнали. Почти разбился. Так, апгрейд метлы. Да. Апгрейд метлы — это хорошо. Что там говорить, 80% сюжета прошли? Это очень хорошо. Потому что у нас сегодня какой стрим по счету? 7-й? Вот, начинает утомлять игрушку уже. Очень мало годных сайдов просто. То есть, по факту, более-менее интересный только основной сюжет. И то его тянут просто по-страшному. То есть, сделай вот это, вот это, вот это. Круто, я сделал. Ну так расскажите мне что-нибудь. Не, братан, пока не можем. И так всю игру. И такой, серьезно? Вы долго будете тянуть еще интригу эту? Ну просто интерес пропадает потихоньку. По-моему, самый клевый квест здесь у этого. У Себастьяна. Если честно, сайд-квест Себастьяна, по-моему, даже немножко интереснее основной сюжет. И все. А больше-то интересных сюжетов-то не было никаких. Ну, прямо интересных, я имею в виду. Неплохой был с гипогрифами, но там буквально, извини, 2 диалога. Че еще? Да и все, мне больше ничего в голову не приходит. Ну вот спасение драконов было. Но опять же, это сам один-единственный квест в линейке квестов. Да, он был неплохой. Я просто думал, как-то игра раскачается в какой-то момент, а она такая, не, у нас все так дальше будет. И это начинает утомлять. Чуть большего я ожидал. Ускорение на метле куда делось? Ну, вот оно, в смысле куда. Ну, ускоряемся.
Летим куда? В Хоксмит. Сейчас прокачаем метлу. Потом, наверное, можно сгонять, отдать яйцо. Потом посмотреть, что еще за сайд-квест был. Ну и по сюжетке основной идти. Нам вроде даже... А, здесь нельзя? Окей. Давай приземляться, здесь все равно летать не дают. Мы же, по-моему... Да, у нас остались только 2 непростительных заклятия. То есть мы все уже выучили. Скорее всего, сайдов с обучением у нас уже тоже не будет. Так что все, чисто сюжетка основная. И все. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hogwarts. На самом деле игра казалась такой огромной, масштабной, да. На деле, на самом деле, она не очень-то большая. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Это твой special price? Вот ты говнюк. Так, а что я хотел оставить? Вот эту, да? Угу. Значит, сколько это у нас? 88, да? Продаем. Покупаем. You'll be thrilled with that broom, I promise you. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. Okay. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. Okay. I look forward to our next meeting. Многие механики в ней, как в играх сервисов, таймеры, которые, очевидно, можно ускорить, рарность лута и многие другие штуки. Таймеры в смысле? Какие таймеры? На растениях, что ли, ты имеешь в виду? Да ну хз, это балансирование банальное. Не вижу тут никакой проблемы и очевидно. Ну, типа, не вижу намека прямого на игру-сервис. Рарность лута, ну, по такой логике God of War это игра-сервис. Должна была быть. Там тоже есть рарность лута. Сомнительная претензия. Многие другие штуки, но вот о каких многих других штуках идет речь? Без передфинальной катсцены после того, как он финального босса вынес, игра улетела. Ну, значит, не у одного меня она улетает рандомно. Это уже радует. А то я напрягся сейчас, когда она крашнулась у меня. Ну, вылетела, точнее, я прям запереживал. Так, что там, где яйцо? Кому яйцо? Вот, тебе яйцо, да? А яйцо у нас прям здесь, отлично. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. Играл в бесплатные фермы? Нет. Но если говорить о фермах, то, например, Graveyard Keeper. Это не сервис модельный... Ой, не сервисная игра. Вполне себе сюжетная. Но там, когда ты что-то выращиваешь, тоже требуется время, чтобы оно выросло. Или
скажем, из более современных новых игр Cult of the Lamb. Там тоже ждать приходится. Но почему-то она не сервисная игра. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Okay. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Слава, давай, спокойной ночки. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Да пошли. Да не переживай, если что, я бомбарды их зафигачу ее. There she is. Где? Above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Нам нужен Девакин. Ромдом, здорово. Привет. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Ну, кровище здесь прилично, я тебе так скажу. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays out. Confringo! Until we've done what we came to do. I wonder how many... Мне нравится эта связка. Она клевая. At least 10 usually. Смитти, ты где? Я думал, ты присоединишься к нам на Борнео. Я знаю, что ты надеешься подзаработать на ринге, но настоящая золотая жила — это акромантулы. Господи. Ты не представляешь, сколько мы с Виолеттой заработали на днях. К тому же на Борнео весьма недурно. Скоро мы двинемся дальше. Может быть, в Египет. Как же здорово, что мы больше не привязаны к одному месту. До скорой встречи, Ангус. How charming. They keep in touch with each other. Ну, был Ангус, стал Блэк Ангус. Ну, типа... Говяда такая. На стейки хорошо идет. Again. Fantastic. She's breathtaking. From a distance. Побегать по заданиям Мерлина. Так я и так выполнил все, кроме последнего. Мне просто пофиг уже на этот инвентарь. Проще разобрать шмотки.
Я просто поначалу пытался как-то за шмотками следить, потом, когда стало понятно, что все шмотки это просто, ну, ресурс для добывания денег и внешних видов, я понял, что нет смысла вообще дорожить этими шмотками. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. Pity. She must have been starved to pick off a grabhorn. Or just raring for a fight. Quiet. What was that? Я могу? А, не могу. Wait here. I'll run ahead. Давай. I'll draw our attention. Follow when it's safe. Watch out! It's her domain. Keep at it. We've just got to make it to the nest. She isn't making it easy. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. Да ладно, что ты ноешь? Нормально, весело, прикольно. I'd normally try, but we're well past that. Давай. 2. Ага. Нет, не 2. Давай. Get to that opening below her. If we can get to that entrance, we can get to the nest. Прикольненько. Размялись хоть немного. Why is every bridge here broken? Reparo. Хороший вопрос. Может, потому что здесь долбанный дракон летает? Как думаешь? Now, if we just return her egg, we'll make it without too much fuss. Дракон улетел в Вальхейм, короче. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are.
I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Чё за замут такой? How could I have been so blind? Окей. 30 уровень. В Альхиме такое же яйцо. Да-да-да, не поверите, в Альхиме такое же яйцо, и у меня оно в новой постройке на столе стоит. Так что да. Так, ладно. С этим закончили. Так, Себастьян, Нати и Мильда. Давай сюда. Прям к Сепсу. Ого, ничего себе. Телепортнемся. Wonder who lives here. An intruder! Looks rather dark in there. Never stopped me before. Так, You're здрасте. here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Ну, давай посмотрим. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. А ему можно было рассказать, кстати говоря? Я вот, кстати, зря не проверил. Можно было Оминусу растрепать все? Интересно или нет? I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. At least now we know we're not alone here. Perhaps that's it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, the spiders aren't insects. Don't start. Confringo! Accio! Wingardium This room is Leviosa! taller than it looks. Finding a chest in an inconspicuous log. Brilliant. Expelliarmus! Confringo! Defender! Confringo!
Вот это мы разламываем здесь всем хрящи. Так, а нам в какую сторону-то? В ту, наверное, да? Я угадал? Нет, не угадал. Неизвестно в какую. Ну, пойдем в эту. Вот так вот. All this grass, it no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Bombarda! An altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside the sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. Accio. Revelio. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которых выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Подожди. А вот эти самые баррикады. Окей. Ща, обожди, Сепс. Погоди. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Все. Теперь продолжим. Империус. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Okay. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Да чё их искать? Вот они. Than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Accio. Levioso. Ой, не то нашел. Wingardium Leviosa. Yeah. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Bombarda. Defender. Glacius. Confringo. Сепс, ну что, есть идеи? We've made it this far. Clearly we have more to do. О-хо-хо-хо-хо. Accio.
need to find a safe way across. Не, ну я могу так пройти, наверное, да? Lumos. Ага. Confringo. Confringo. Как-то кривовато это все сработало. Ну, теперь у нас есть кости. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Accio. Wingardium Leviosa. О, заработало. Короче, вот эти кости, они застревают в объектах, и из-за этого я не могу все собрать. Accio. Wingardium Leviosa. Ну вот они опять застряли в чем-то, и все. Accio. Accio. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Это косяк, конечно. Уже который раз эта фигня. Confringo. Bombarda. Accio. Wingardium Leviosa. О! Так, прогресс. Accio. Wingardium Leviosa. Дальше не получается. Ну и как вас насадить-то? Непонятно. Я так и не понял, как это работает, потому что они просто не насаживаются, грубо говоря. Accio. Wingardium Leviosa. То есть что именно нужно сделать, чтобы это заработало, я так и не понял. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. О, и заработало само по себе. Ладненько, аллилуйя. Очень коряво работает эта система с костями. Прям ультра коряво. А что мне это дало, простите?
А зачем я все это делал? Confringo. Bombarda. Понял. Чтобы мне напомнили про эту тему. Гениально. Что такое, недостаточно, что ли, да? Любопытно. Нет, ребят, это не только ради сундука было, а ради костей. А может и нет, может здесь есть кости, подожди. Нет, надо за теми костями вернуться. Подожди, а мы же их не пронесем, по-моему. Сейчас посмотрим. Ну-ка, косточки. А, все, их уже обратно не отдадут мне. Угу. Значит, нужно найти еще кости. Вот это было интересненько, да. Я, честно, допер только после того, как вот сгоняли туда. Что делать надо? Здесь больше нету, да? Здесь больше нету. Давай в этой комнате посмотрим. Вот здесь были кости точно. Вот тут. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Я же говорю, квесты Сепса самые интересные. Вот это реально интересно все было. У Сепса самые годные квесты, ребят. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Ну давай, учи меня. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Imperio. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Confringo. Protego. Bombarda. Imperial. По-моему, он сломался. Confringo. Accio. Confringo. Imperio. Серьезно, Мандрагору? Ай-яй-яй-яй. Confringo. Accio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Leviosa. Expelliarmus. Подожди, а как мы там
Бошку-то и закапывали вот так, по-моему, да? По-моему, в прыжке надо, чтобы это было. Нет? Не в прыжке. А, Десцендо, точно. Ну тихо-тихо, не убивай ее. Есть контакт. Bit dramatic, isn't it? Not bad. Bombarda. Ой, не бомбарда. Вот. У меня перегруз. Confringo. Окей. Bombarda. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Как Сепс умудрился все непростительные сам выучить? Хороший вопрос, на который, скорее всего, не будет ответа. Confringo. Bombarda. Another barricade. Considering how well you did on the last one. How gracious of you. I try. Accio. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Ага. That worked. Keep going. Это было несложно. Так. Accio. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Нормас. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Accio. Сработало, не сработало? Не пойму. Да, все сработало, отлично. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Не, я не Head and Shoulders, я Clear Vita. I see Head and Shoulders фигня. So entranced with this place. Imperial. Bombarda. Defender. Glacier.
For a moment there, I thought that could never end. Нормально задушнили. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Их сепс не душни, все нормуль будет. В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика, необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не изучим больше, не узнаем больше. Реликвия. Собственно, где она, кстати говоря? О, еще одна. Интересно. Sebastian, the relic. А вот и реликвия. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Ну что, нужна, давай берем. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Все будет хреново. I must Спорим? keep this relic secret, especially from my uncle. Спорим, все будет плохо. Is that ominous? Опачки. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Ну давай поговорим с Сепсом, не вопрос. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. Интересно, а можно было бы заруинить этот квест, ну типа встать на сторону этого Оминуса? What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Confringo! А что, туда пройти-то можно, не? А, можно. Не, ну 49 монет и лощеная шляпа колдуна того стоили. Нет, линейная линия. Единственный выбор в самом конце линейки, понятно. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word.
never wanted to keep all this from Ominous. He just... As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Вот прям реально интересно, чем закончится его сюжетка. Ничем хорошим, скорее всего. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done. А что за черный дым такой? She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Ну так я про то и говорю. Ты только сейчас заметил, что ли? Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. No, that's better begin I won't until you're dead. No! Let's get this over. Rubber up one. Stay wet. Place up in there. Да блин. You'll not win here. Accio. We've got him. Да блин, как вы задолбали со спины пролетать все время, а? Stop provoking them. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Ну, ты мог кастануть все что угодно, вообще-то. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Ну, это правильное решение. Мог бы реально кастануть все что угодно. Сколько я шапочек не собирала. Красота. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Ну, вообще, я и не собираюсь.
Sebastian acted rashly, but he acted out of instinct to save Anne. Out of instinct? With an unforgivable curse? This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. No. Why, Sebastian? Ну ладно. Говорить нельзя пользоваться этими заклинаниями. Но мы и не будем. Мы же хорошие ребята. Ай, ладно. Пошли поговорим с Сепсом. У крипте. I've always said that travel broadens the mind. Ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Почему нельзя было протонуться сразу в крипту? Вопрос. Ну ладно. Хотя, может, и можно было. Ну, выкладывай. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Okay. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Павел, привет. Да, ты абсолютно прав. Это Ник Перумов. Пам-пам-пам-пам. Прям реально интересно, чем закончится этот квест. Реально любопытно. Так, ну что дальше? Основа для шантажа. Вызов браконьеров на дом. Даже небо не предел. Давай вот... Нет. Давай вызов браконьеров на дом. Небо не предел, это надо летать на метле опять. Так. Можно вот это вот как-то отменить? Что-нибудь... Ага. Погнали. Ролевая система здесь для галочки. Ну, она для детей, я бы сказал. То есть она вроде как есть, но на самом деле ее нет. То есть вроде как это РПГ в открытом мире, но это не РПГ.
Ну, разве что РПГ с точки зрения, что ты можешь отыгрывать либо хорошего, послушного поймайчика, либо говнюка, и все. В этом заключается РПГшность игры. Примерно, кстати, как и третий Ведьмак. Ты можешь отыгрывать хорошего Геральта, можешь отыгрывать Геральта мудака. Все. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. Okay. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. О, отлично, пойдем спасать. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Okay. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Серьезно? Окей. Ролевая система, как во многих последних РПГ. Ну да. Потому что даже в третьем Ведьмаке, несмотря на мое сравнение, можно было, ну... От твоих решений зависело, что будет происходить хоть чуть-чуть. Здесь даже ничего не зависит от твоих решений. Единственное, что, на что ты можешь повлиять, это не выучить непростительные заклятия. И все по факту. Больше ты ничего сделать не можешь такого. Ну, то есть, да. А если уж сравнивать со всякими Dragon Age'ами, ох, Матерь Божия. Совсем другое. Другое дело. Так, теперь нам сюда, да? Ну, давай долетим. Такое ощущение, что на самом деле все 5 лет художники и левел-дизайнеры просто рисовали мир. Вот. А над сюжетом и RPG-системой поработали буквально там чуть-чуть. Ну, потому что мир безумно красиво нарисован. Левел-дизайн очень годный. Но наполнение этого мира довольно скудным получилось, да. Ну, то есть, как я и говорил, для фаната Гарри Поттера 10 этих самых... 10 сничей из 10, а для обычного игрока, ну, типичный open world последних лет. Ничего особенного. Are you ready to put an end to Harlow? Давай, Harlow. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hog's Head. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Okay. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Ну, пошли. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a little freely.
Mrs. Rabe should be nearby. Здравствуйте. Oh, Isco, what have I done? Дайте пивка бахту. Для храбрости. С женщиной разговаривать все-таки надо. Взрослый. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and am trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Я одно не понял. Он обращается к ней миссис Рейб, а в переводе миссис Ботвинс. Что? Причем мисс Ботвинс. Окей, странно. Мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами, надеемся на понимание. А нет, миссис, все правильно. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Нет, улучшение для метлы я еще не поставил. Как-то забыл про него. Купить купили, а поставить забыл. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous.
As for Rose's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Окей. Now hurry off before Mr. Hill returns. Что делать, если прошелся испытанием Мерлина, а ачивку не дают? How to find the last of Mr. Bickle's friends. Без понятия. Вздохнуть с грустью и забить. Agabus Filbert must be around here somewhere. Здравствуйте. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Okay. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Бедный мужик. Жалко, конечно, вас обворовывают так нагло. А, кстати говоря, что у вас в доме есть? Монетки. О, сундучок. Как мило. Ну, а еще сундучок. Замечательно. Ну, рад был пообщаться, я пойду. Да, всего хорошего. Да. Даже не пришлось парализовать, да. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Игра, ты издеваешься просто. Natty must be around here somewhere. Natty's wand. Опачки. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Окей. Revelio. Nosy little students get what's coming to them. Natty must have been taken this way. I need to find her quick. Интересненько.
The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Любопытно. I'd better be sure I'm not seen. It's not gonna work. It might. Using that girl as bait, no one's coming for her. О, отличненько. Arlo says her friend would be reckless enough. He wants them alive. Сейчас будет махач. Be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. Ну что, с чего начнем? Задачи-то есть какие-то, нет? Оу, не в ту сторону перекатился. Что ты делаешь? Зачем ты прыгаешь? Я говорю, ну да. Кастуй. Will you hold still? Bombarda. Look what you've done! Expulso! What are your thoughts? So very... Что происходит? You die for that. Expulso! Give me more of that. Glacier! Defender! Bombarda! Expulso! Potato! Expulso! Stupid Bombarda! The book of poems that was taken from Agabus Filbert. О, книга стихов. Thrilled to have this back. Короче, как сумбурно получилось. Я реально начал путаться в комбинациях окончательно. Revelio. О, дорогой, вот то. Письмо. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Я так понимаю, есть маза найти все предметы эти. Accio! Wingardium Leviosa! Это куда ведет? Денежки. Так, ничего не вижу. А, здесь просто денежки были, понял. Revelio! Lumos! О, потайной ход куда-то ведет.
Что у нас тут? Сундук. Ага, нам туда. Но мы туда пока не пойдем. Потому что мы не нашли еще все предметы. Revelio. Керамическая маска. Да, снарягу надо продать будет. Переполнен инвентарь уже. Коллекция покрытий для пола. А чё, нет? Нельзя все найти, что ли? А, стоп, чё я туплю? Все. Письмо нашел, книгу нашел, и человека надо найти. Natty must be here somewhere. 2 человек, точнее. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Хорошо. Сейчас поговорим. Здрасте. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Revelio. Чувствует он It ее. must be blocked by something. Mr. Rabe's wand could be in there. Прикольненько. Внезапно. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Ну, держи. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Хорошо, пойдем. Что у него за маска на роже? Маска для рожи. А чё, махач-то будет, не? Не будет, что ли? Тю, я уж обрадовался. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are Lumos. safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer,
Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Ну да, конечно. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Короче, понятно, ни хрена никто ничего делать не будет. You may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Окей. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Констебль — один из самых бесполезных людей в игре, да. Искупались в ледяной водичке. Бодрит. Так, ну ладно, что там по заданиям-то? Здесь, судя по всему, да, 3-е место испытания хранителей. А здесь еще один квест. Ну давай вот это сделаем сегодня. Палочку он свою забрать, видимо, не хочет. Да она без нее кастовать умеет. Продать шмот. Да пофиг уже. Завтра продадим. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon, after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Confringo! Ого. Что за гробница такая? А мы тут были? Такое ощущение, что мы здесь были. Или не были? Да, мы тут были. Все. Я думаю, что за гробница такая интересная внезапно появилась. Слушай, а это не то самое озеро, где Поттер в первый раз применил Патронуса. Палочку Оливандра здесь искали, да. Я просто подумал, мало ли, может, еще что-то новое появилось. Слушай, это то самое озеро же, по-моему, да? Угу. Давай по карте посмотрим. Но оно никак не описано, наверное, да? Ну да, здесь не указано. Жаль. Ну, похоже визуально пипец как. Ой, стопэ. Апгрейд автоматически ставится. Его не надо ставить вручную. Так что да, метлу мы прокачали, если что. Здорово. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Okay. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. I've
We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fun. What the fuck? What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran? That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Эх, арахиримы хотя бы коней дали. А эти просто уехали. Очень похожая сцена была просто. А, продолжение квеста не будет пока, да? Серьезно? А продолжение квеста не будет. Не. Ну ладно. Помчали. Третье испытание. Welcome back. Здорово, портреты. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately,
The next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. Oh. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Окей. Вот это уже поинтереснее. В кабинет директора вламываться будем. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Может быть. Профессор Фиг. Так, а где его кабинет, ты думаешь, помню? Не тут. Не тут. Не тут. Помчали. Блэк будет зол. Да, хрен с ним вообще. Что он нам сделает-то? Накричит, что ли? О, отлично. Я прям угадал, куда нам надо. Ага, только его здесь нет. Ну, подождем. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. А кто у нас тут жук хитрожопый? How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now, to find the headmaster's house elf.
Ну, пошли искать. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Ничего, что ты только что подставил и Шарпа, и студента, который принесет это. Speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Stand proud, purebloods. The future is yours. Короче, наш персонаж козел. Поздравляю. Подставил профессора и ученика. Молодец. Отличная работа. You call that a shine on those boots? Do better. Professor Black, how are you, sir? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Я подумал, мало ли он просто решит нас спалить с сепсом. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Да, в роль вжились. Есть немного. I hope it's not about anything I've been doing. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Жалко, не перевели игру слов, конечно. У нее фамилия Блум,
то бишь... Ну, блум это цвести, да, цветущая, короче. А он ее называет брум. Да, метла. Жалко не перевести нормально на русский. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Черт, мы пропустили такую уникальную сценку. Wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. Мы пропустили такую сценку. Черт. Тут, короче, один из сетов доспехов расфигачил другой сет доспехов, причем довольно грубо. Это реально угарная сценка. Wait until Master sees what a wonderful job Scrope is doing. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant banners of Ravenclaw. I shall be taking no questions at this time. Ну все, напакостили, можно идти. Может, хватит? Just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included.
Да. Поставь мне отметочку на карте, пожалуйста. Не поставишь? А где у нас кабинет директора, я думаете, помню? Мы его находили, но я его уже реально не помню, где искать. Как он вообще отмечен должен быть? Зал трофеев, точно. Был. Да боже мой, какая неудобная карта, однако. Так где? А, вот он, господи. Я сверху искал его. Верхней строчкой. В конце. А, ну вот теперь отметка появилась. Ну, серьезно? Могла раньше появиться. Прости. Как игру ли спустя уже столько времени? Хуже или лучше стало восприятие? В смысле? Что хуже или лучше? Ту-ту-ту-ту-ту. Revelio. А, здесь что-то открыто. Ну, мы на месте. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Восприятие игры. Ну, что ты подразумеваешь под восприятием игры? Я не улавливаю. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. А что-нибудь стыбрить можно, нет? Черт. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Okay. Has this been under the headmaster's nose all this time? Чаечка. That must be the pedestal. Типа нравится больше, стало или меньше, или также удивило, разочаровало в этом плане. Да нет. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Ого. А вот это круто. The first you will need is a cloak. А, ну понеслись. Дары смерти. Примерно как я ожидал, так и вышло. In this place, as in life, death takes many forms.
Avoid each of them at all costs. Ого. Крепота прям. Короче, примерно то, чего я ожидал, то и получил. Единственное, немножко уже надоедать начинает. Но вот такие моменты прям интересно становятся опять. This is my chance. Come and leave. I need to time this just right. I see. A staircase straight ahead. Прикольно. Реально прикольно. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Так можно мне уже идти? Я понял, хорошо. Так, и... Ага. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. Ну так давай. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Да ладно, заметил. Козел. То есть он разворачивается, что ли, или что? Я не понял. Как он меня заметил-то в итоге? I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. Изначальное впечатление особо не поменялось спустя 7 стримов. Получается, то есть игра крепкий средняк. Ну, опять же, в зависимости от того, от твоих предпочтений. Как я и говорил уже до этого, если ты дикий фанат Поттериана и мира, то игра дико зайдет. Если нет, то это просто очередной примитивный open world с довольно простыми сюжетами. Ну, не сюжетами, а квестами. Ничем не выдающийся и не выделяющийся на фоне всех остальных. Вот так вот. То здесь в основном фан-сервис тащит на себе все. Ты можешь бежать, а? Я вот не пойму. Он иногда бежит, иногда не бежит. И хрен поймешь, когда можно бежать, а когда нельзя. I need to turn back. There's no getting past them that way. А сюда можно? Нет, сюда нельзя. Сюда. That doorway looks like the only safe way. Closed tight. No way but forward, I suppose. Ой. Я могу вот так видеть? Нет? Нет, так нельзя.
Да вы чё? А как мне здесь пройти-то? Now's my chance. Прикол. That's the way forward. Давай, пошли. Таинственная мантия. Can this be? I think I'm invisible. Ей, мантия-невидимочка. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Прикольно. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. А чё было третий дар смерти? Мантия, палочка и чё еще? I've never felt such power. О, нормуль. Вот это я понимаю. Вот это по-нашему. Воскрешающий камень. Defender! Bombarder! Давай вылезай, махаться будешь со мной. Defender! Depulsor! Protego! Defender! Stupid one! Depulsor! Bombarder! Defender! Bombarder! Depulsor! Descender! Defender! Bombarder! Defender! Bombarder! Protego! Depulsor! Defender! Bombarder! Depulsor! Descender! Хорош. Можно мне эту палочку на ПМЖ, пожалуйста? Теперь охота пересмотреть все фильмы более внимательно. Да, есть немножко. Defender! Bombarder! Depulsor! Descender! Protego!
Depulso. Disable. Defender. Depulso. Bombarder. Ай, не успел. Potato. Defender. Defender. Depulso. Defender. Depulso. Descender. Defender. Potato. Stupefy. Bombard. Depulso. Depulso. Defender. Descender. Potato. Bombarder. Defender. Bombarder. Descender. Defender. Potato. Defender. Depulso. Descender. Defender. Bombarder. Изи. Да ладно, еще? Defender. Bombarder. Descender. Potato. Stupefy. Defender. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Potato. Ау. Defender. Depulso. Descender. Defender. Bombarder. Defender. Descender. Bombarder. Defender. Potato. Defender. Defender. Bombarder. Potato. Изи. Блин, вот этот бой был клевый, вот это мне понравилось. Почаще бы такое. Боевка выглядит интересно, если честно. Не, боевка здесь, в принципе, неплохая. Просто единственное, комбинации правильно подбирать не всегда получается. Не, боевка мне очень даже зашла. К ней привыкнуть надо. И, к сожалению, нельзя на геймпаде поменять клавиши. Потому что, например, Я вот только сейчас привык блокировать атаки на Y. Но это настолько неинтуитивно. Во всех играх блок — это левый бампер. А здесь вот по-другому. И поэтому приходится очень долго привыкать. A simple stone. This must be for me.
You're far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. I can't believe she's dead. Dear, sweet Neve. Neve. We won't be the same without her. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there's no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. А, это и было испытание? Блин, какое клевое. Вот этому испытанию я ставлю жирнющий лайк. Очень стильно и очень клево. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Окей, она питается болью других людей теперь, что ли? What? Я что-то не до конца понял. Так, ну давайте, поясняйте. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. Ага.
I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. О, боже. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Понятненько. То есть, серьезно, там всему миру грозит великая опасность? Не, братан, не, нам нужно поговорить. Полгодика. Окей, ладно. Это, конечно, забавно. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Окей. Ну, а чё? В смысле? А чё не прочитали письмо, алё? What the fuck? Где? Ди говорит, что будет поделиться с вами своими мыслями о Фениксе. Как будет время, загляните к нему. У него есть идея, как показать мне... как показалось мне стоящий. Окей. Atomic Heart будешь через ВК Play стримить или как? Зачем через ВК Play? Нафига? Я вот на днях зашел на ВК Play. Ну вот сколько я там раз присутствовал. Люди, которые играют там, ну, проходят какие-то игры, у них онлайн там, ну, 80 максимум. 80 человек онлайн, понимаешь? Вот. А тут на днях зашел и смотрю, типа, онлайн, ну, по-моему, там несколько сотен, короче, прям. То ли 800 человек онлайн, то ли еще что-то. Я такой, чё, о чем речь-то идет? Лига Легенд. Я такой, то есть, наверное, если я буду стримить доту, у меня там будет сразу косарь онлайн, да? То есть, там никому не интересны нормальные игры, там дотан люди будут смотреть. Наверное, танки будут смотреть. А все остальное там никому не нужно. Я такой, нахрена там стримить тогда вообще? Чтобы что? Так что, не, ВК Play пока что просто как очень-очень запасной вариант в случае тотальной жопы. Но не более. Не вижу почти никакого смысла сейчас там стримить.
Имел в виду играть игру, покупать, то бишь. А, зачем она в геймпассе у меня бесплатно? Она у меня даже уже скачана. Вот так вот. Ладненько, давай здесь сохранимся. Сохранить игру. Между прочим, позавчера было 14 февраля. Что там по заданиям? Подготовьте к своим сов. Ну все, короче, это финал. Я чувствую, завтра будем заканчивать уже. Чувствую, завтра будет финал. Судя по всему. Такие пироги. Такие пирожки, ребятушки. Сейчас закроется Хогвартс. Так, на зарядку надо поставить. Ну... Вот странно она работает, как ни крути. О, закрылась. Она очень долго завершается. Ну, процесс завершается очень долго почему-то в этой игре. Меня это очень сильно нервирует. Позавчера. Ну да, позавчера. Вот, пожалуйста. Atomic Heart. Windows. Сейчас подгрузится только. Все. Ну, конечно, если начать играть, нажать играть, то он сейчас скажет, что вы слишком рано. Мы знаем, что вы действительно хотите начать работу, но вам придется подождать еще немного. Узнайте дату запуска в Store. Получить справку по этой теме. Такие дела. Время, интересно, какое релиза. 21.02.23. А какое время, пока непонятно. Надо будет гуглить ближе к делу. Ну, щито. Ну, щито. Завтра будем заканчивать. Я так понимаю, что завтра финал, судя по всему. Вот. И завтра тогда уже пообсуждаем игрульку в целом. Любопытно. Любопытный экземпляр, я бы сказал. Потому что ничего прям откровенно плохого про нее сказать нельзя, но и хорошего тоже мало чего можно сказать про нее. Какая-то очень странная игра вышла у них. Не определилась она, кем она хочет быть. Взрослым эпиком или детским фан-сервисом. Вот я о чем. Ну ладно, обо всем об этом завтра. А на сегодня, ребятки, я с вами, пожалуй, попрощаюсь. Спасибо большое, что были. Отдельное гигантическое спасибо многоуважаемым бустерам. Всем, кто закинул монетку. Спасибо за поддержку. Ну и кто лайкосик прожал. Спасибо. Все, ребятки, спокойной ночи, приятных сновидений и до встречи завтра.